Welcome back, my dear learners and students. This is the second part of our divided times, and we reached up to how mythical Odysseus and current issues, current refugee crisis can be connected. And Michalopoulou compares how contemporary it is. It sounds today, in light of the refugee crisis. Even mythical Odysseus can only assume his position as a hero once he has washed and put on clean clothes. Mythical Odysseus പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പോലും നല്ല പുതിയ ഡ്രസ് ഇട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുളിച്ച് വൃത്തിയായതിനു ശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റെഫ്യൂജീസിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? She says even the famous Odysseus had to face this kind of an alien condition. What would be the condition of the refugees at present? And Odysseus had to wash and wear clean clothes to be identified and assumed and prove his position as a hero and king. This is the condition of Hamlet too. Hamlet is also a strange in the eyes of Gertrude, his mother, and Claudius, his stepfather. Hamlet becomes mad to revenge upon his father's murder, and the murder is Claudius, a fact that is known to Hamlet. Don Quixote is a madman to the villagers he meets when they ask him why he is wandering around in armor during peacetime. He replies himself as a wandering knight and an ambassador of God on earth. Goethe's autobiographical epistolary novel, The Sorrows of Young Werther. It's a love story in which Werther falls in love with Charlotte, that is Lotte, knowing that she is engaged to a man known as Albert. Goethe's hero Werther is crazy in love with Charlotte. He sends his servant to Charlotte's house merely so he can have someone also close by who he says has been close to her too, even though Lotte is engaged to and later married to a man known as Albert. And here the four characters in the eyes of other characters are the other. So the other characters never accept the other characteristics of the heroes in the literature. And the other characters in these books who encounter those heroes as lovers, rivals, servants, friends, or random passerby think they were the way we have been taught to think when we encounter something unusual, exaggerated, foreign. നമ്മൾ അസാധാരണമോ അതിശയോക്തിപരമോ വിദേശമോ ആയ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മെ ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു രീതിയുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നു. ഒഡീസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിദേശിയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒഡീസിയെ ഒരിക്കലും നൗസിക്കക്ക് പരിചയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൗസിക്ക ഒഡീസിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വിദേശമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഒഡീസിയെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒഡീസിയെ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു സസ്പീഷ്യസ്, ഒരു സംശയത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് നൗസിക്ക ആദ്യം അവരെ കണ്ടത്. ഹാംലെറ്റിന് ഒരു സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും രണ്ടാനച്ഛനും കണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Then xenophobia or fear of foreigners. Xenophobia becomes a divisive policy to exclude the refugees in current situation. What is unusual in Odysseus, Hamlet, Don Quixote, and Werther? Odysseus is filthy, shipwrecked sailor. Hamlet sees ghost. Don Quixote is walking on clouds, and Werther is ruled by an unhealthy passion of love. In the eyes of others, these characters are the other. Their characterization are unusual, strange, and foreign to the other characters. Hence, others see these characters in a suspicious way. This is what the modern men, especially European people, look into the refugees and migrants from other countries. When the refugees and migrants come to other nations seeking asylum, these refugees are like the heroes as described above. The refugees face what the heroes face it in the military textbook as well. Here, Aamanda Michalopoulou says that literature has a role to include to accept everything.
inclusive role of literature in refugee crisis. She compares the refugee crisis into literature and what literature should, how literature should receive them, and literature should be in relation refugees likewise. And literature always incorporates the other in all its quirks and peculiarities into the social body. Literature allows for difference and often even proclaims to be a genius. Literature considers difference a sign of courage. The hero is who he chooses to be, or he fights for his freedom, his ideas, his aesthetics, and as does James Joyce's Stephen Douglas in A Portrait of the Artist as a Young Man. ജെയിംസ് ജോയ്സിന്റെ സ്റ്റീഫൻ ഡഗ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ, അദ്ദേഹം സ്വയം ആശയങ്ങൾക്കും കലയോടുള്ള സൗന്ദര്യത്തിനും വേണ്ടി നിരന്തരം കലയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം പാരീസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സ്റ്റീഫൻ ഡഗ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹീറോ എപ്പോഴും ദ ഹീറോ ഈസ് ഹൂ ഹി chooses to be, or he fights for his freedom, his ideas, or his aesthetics. ലിറ്ററേച്ചറിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് മിക്കലോപോളോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. Function of fiction or novel. Fiction teaches us to think creatively about difference. Anthropological studies, psychoanalysis, sociology all offer theoretical descriptions for what a novel teaches by example and identification. If it is studied fiction through various theories such as described above, the analysis will lead us to understand the human nature or this difference by example and identification through literature. Aristotle defined tragedy, the imitation of an action. It would be difficult for one to think of a more groundbreaking mode of understanding the mind and heart. That means that there is no other definition than Aristotle's to understand the mind and the heart of the people, and that comes into literature as well. Literature deals with human emotions, guilt, jealousy, despair, violence, anxiety, irrationality, the fear of death. Nothing that is human is foreign to literature. Literature deals with human life and emotions, or human life and emotions comes as themes and subject matters in literature. According to Aristotle, we can understand what is the mind through literature. Literature is the artistic representation of human life. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയം, പേടി, മനുഷ്യന്റെ എല്ലാവിധ വൈകാരിക അവസ്ഥകളും നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ കാണാം. ആ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. Suppose one cannot continue his education, maybe because of lack of money or fund. According to Aamanda, the literature must serve as another form of education. ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, this means that if we read literature, the European classic text as well, we will get an idea of what is the other. Here literature provides education or knowledge to understand what is the other. നമുക്ക് ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായനയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവ് കിട്ടുമെന്നും ആ അറിവിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ദ അതർ എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ അമാൻഡ മിക്കലോപോളോ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. When we read the works of European literature, we begin to find what the authors have written and to understand of the other. Unconsciously, we begin to accept that the other is always a mystery and that easy characterization leads nowhere. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമ്മുടെ ഒഡീസിയെ പോലെ ഹാംലെറ്റിനെ പോലെ അവരെയൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇവര് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഒരു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈസി ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ നമ്മെ എങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഒഡീസിക്കും അതേപോലെ ഹാംലെറ്റിനും വേർദറിനും അതേപോലെ ഡോൺ കിയോട്ടിനൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്യാരക്ടറൈസേഷനാണ് നമ്മയെ ഈ നിഗൂഢതകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മെ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ദ അതർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ, അതർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ. The author focuses here that if the writers presented an easy characterization of the heroes, how can we understand what is the other?
Imagine if Odysseus were nothing more than a filthy, shipwrecked man, and think just how much we learn from his arrival on the island of the Phaeacians about the people, refugees who are arriving every day on Europe's shore. Aamanda compares the arrival of refugees on the shores of Europe in each day to the arrival of Odysseus in Phaeacian island, and she asks how far we learn from the refugee crisis. If we leave the treatment of the refugee crisis to the mass media, we will remain tapped in the stereotypes of refugees as a homogeneous mass of people who have come to tyrannize the West. The mass media, especially the European media, propagates that refugees have come to conquer their land and to steal away the rights, wealth, economic prosperity. According to the author, this propaganda is out of xenophobia. ഈ യൂറോപ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ എപ്പോഴും അവരുടെ ന്യൂസുകളിലൂടെയും അവരുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും കാണിക്കുന്നത് ഈ അഭയാർത്ഥികളും അതേപോലെ തന്നെ കുടിയേറ്റക്കാരും അവരുടെ നാടിനെ പിടിച്ചടക്കാനും അവരുടെ സ്വത്തിനെയും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെയും എടുക്കാനും വേണ്ടി വന്നവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിലൂടെയാണ് ഇവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം ഒരു കൂട്ടമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനെ അപഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുള്ള സ്വത്തുവകകളും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ റോ മെറ്റീരിയൽസ്, നേച്ചർ എല്ലാത്തിനെയും ചൂഷണം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രിജുഡൈസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ അഭയാർത്ഥികളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ മിക്കലോപോളോ സംസാരിക്കുന്നത്. Here, literature teaches us how to understand the other as individualities. It tells us the other is not what it seems. The author says that refugees are presented by the media with prejudices, that is, they came to root out the natives and conquer the land. But literature reminds us the other is not as you look and see. നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെയോ അല്ല ദ അതർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്, നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് സാഹിത്യമാണ്. We must see the refugees with compassion and empathy and accept them as individualities. The author reminds us in an era of fear, division and xenophobia not to forget the heroes Odysseus, Robinson Crusoe, Friday, and not to fall in the stereotypes of refugees as a homogeneous mass of people who have come to tyrannize the West. And literature teaches us to accept the other and the differences. Literature plays a vital role in dramatizing difference and encouraging empathy. The refugees and migrants, they are hungry and miserable, driven out of their homes. They have lost everything except their life. They have walked hundreds of miles across deserts and forests. They do not have proper clothes. They are unwashed and dirty looking. The citizens of the country to which they go see them as ill-kept lions that have come to tyrannize them. Only when they are washed, fed and properly caught, they become human beings. These refugees are not a homogeneous mass of people. They are as sufficient as we are. The West must understand the plight of these miserable people and extend all kinds of support to rehabilitate them. Western societies often boast of enlightenment and humanity. Let them show their enlightenment and humanity with their actions and not in empty words. ഈ അഭയാർത്ഥികളെ വളരെ മനുഷ്യത്വപരമായ ഒരു രീതിയിലൂടെ മനുഷ്യത്വപരമായി അവരെ സ്വീകരിക്കാനും അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനം നമ്മുടെ അമാൻഡ മിക്കലോപോളോ അവരുടെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഈ അഭയാർത്ഥി ഇഷ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ്, ഈ ഡിഫറൻസസിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെ ലിറ്ററേച്ചർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കാനും, ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയൂ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഹാപ്പി ലേണിംഗ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഷെയർ, ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ വീഡിയോ. കീപ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്, സ്റ്റേ ഹോം, ബി സേഫ്, break the chain. Thank you.